Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana-timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurinmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Shreshtham Manumapi Shachiputram Atra Swarupam Rupam Tasyagrajam Urupurim Maturim Goshtavatim Radha Kundam Girivaramaho Hare Radhika Madhavasham Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Gurum Tam Natosmi Vande Ham Shri Guru Shri Ataf Parakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagarna Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagarna Lalita Shri Vishakhan Vitamscha Guru Vaishnav Bhagavan Tina Smarane Hoy Bigna Binashan Anayashi Hoy Nijavan Chita Puran Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Thank you very much to all our dear friends who have come here for this Hare Krishna program. இங்க இந்த ஹரே கிருஷ்ணா நிகழ்ச்சிக்காக You வந்திருக்கக்கூடிய can give him. I already have. அன்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய Give him. நன்றிகள். I've been given the topic to speak on how to excel in life. எனக்கு என்ன தலைப்பு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வாறு மேன்மை அடைவது. So probably the first thing in this regard is that we should arrive on time for programs, which I didn't. So I apologize for that. இதற்கு நம்ம வந்து செய்ய வேண்டிய Don't முதல் get it now. விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து முதல்ல வந்து நேரத்தை வந்து சரியாக கடைபிடிக்க வேண்டும். ஒரு நிகழ்ச்சி என்றால் சரியான நேரத்திற்கு வந்து வர வேண்டும். ஆனால் அதை செய்ய நான் தவறிய காரணத்தினால் உங்களிடம் மன்னிப்பு கோருகின்றேன். What is this idea of excelling in life? வாழ்க்கையில் மேன்மை அடைவது அப்படின்னா என்ன? It means to be better than others. அதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா மற்றவர்களை காட்டிலும் சிறந்த நிலையில் வாழ்வது. This is our material disease. இது நம்மளுடைய பௌதீகமான ஒரு நோய். The idea I will be better than others. மற்றவர்களை காட்டிலும் நான் வந்து சிறந்த வாழ்க்கையை வாழ்வேன் அப்படின்னு நினைப்பது. Lord Krishna in Bhagavad Gita speaks about the demoniac mentality. பகவத்கீதையில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அசுரர்களுடைய இயல்புகளை பற்றி பேசுகின்றார். Ishvaro ham aham bhogi siddho ham balavan sukhi. I'm in charge here. I'm the best. I'm Ishvara. நான் தான் வந்து கட்டுப்பாட்டாளன், நான் தான் சிறந்தவன், நான் தான் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நபர். I'm the enjoyer. நான் தான் அனுபவிப்பாளன். I am perfect, powerful and happy. நான் பக்குவமான நபர், சக்தி வாய்ந்த நபர், சந்தோஷமான நபர். So this idea of excelling to show ourselves to be better than others is trying to make a competition with Bhagavan. அதாவது மற்றவர்களை காட்டிலும் நான் வந்து சிறந்தவன், நான் மேன்மையானவன் அப்படின்றதை வந்து வெளிப்படுத்துவது அப்படின்றது வந்து பகவானுடனே போட்டி போடுவதற்கு சமம். Krishna is the supreme personality of Godhead. பகவான் கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள். No one can ever be equal to or greater than him. யாருமே அவருக்கு சமமானவராகவோ அல்லது அவரை காட்டிலும் உயர்ந்தவராகவோ மாற முடியாது. Mataf parataram nanyat kinchid asti dhananjaya. Krishna tells Arjuna, there is no one greater, no one and nothing greater than me, not even slightly. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரிடம் வந்து கூறுகின்றார், என்னை காட்டிலும் உயர்ந்தவர் அப்படின்ட்டு யாருமே கிடையாது, என்னை காட்டிலும் சிறிதளவு கூட உயர்ந்தவர்னு எவருமே கிடையாது. But in material existence, we think I have to show myself better than others. ஆனால் ஜட இயற்கையில் நாம் என்ன நினைக்கின்றோம் அப்படின்னா மற்றவர்களை காட்டிலும் நாம் சிறந்தவர் அப்படின்றதை எப்பொழுதுமே மற்றவர்களுக்கு வந்து காமிக்கணும்னு நினைக்கின்றோம்.
Now, that doesn't mean that we shouldn't act responsibly in this world. அதோடைய அர்த்தம் இந்த உலகத்தில் நாம் பொறுப்புள்ளவர்களாக நடந்து கொள்ள கூடாது என்று கிடையாது. This complex here is Bharat Heavy Engineering Limited. இந்த இடமானது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் பாரத் ஹெவி இன்ஜினியரிங் லிமிடெட் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. So if you're employed here as an engineer, then you should do your job well, obviously. இந்த நிறுவனத்தில் நீங்கள் ஒரு பொறியாளராக வந்து பணியாற்றுகிறீர்கள் என்றால் அந்த சேவையை அந்த கடமையை வந்து நீங்க சரியாக கடைபிடித்தாக வேண்டும். Although probably most people living here are not engineers. இங்க வாழக்கூடிய பெரும்பாலான நபர்கள் பொறியாளர்கள் கிடையாது. There are housewives, students, administrators, cleaners. இங்க வாழக்கூடிய இல்லத்தரசிகள், அதுக்கப்புறம் வந்து படிக்கக்கூடிய குழந்தைகள், அதுக்கப்புறம் இங்க தூய்மை செய்யக்கூடிய நபர்கள், இதை நிர்வாகம் செய்யக்கூடிய நபர்கள். Lord Krishna tells Arjuna in Bhagavad Gita, Mamanusmara yudhyacha. Think of me and fight. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கீதையில் அர்ஜுனனுக்கு வந்து குறிப்பிடுகின்றார், மாமனுஸ்வர யுத்யச்ச, அதாவது என்னை நினைத்து கொண்டு நீ யுத்தம் செய்வாயாக. So the real excellence in life is to think of Krishna. நாம் வாழ்க்கையுடைய உண்மையான மேன்மை என்ன என்றால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை நினைப்பது. And execute our whatever material duties, whatever our daiva, whatever our fate, kismat, whatever it is, we should do that. அவ்வாறு கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டு நம்மளுடைய கடமை என்னவோ, பௌதிகமான கடமை என்னவோ, நம்மளுடைய வேலை என்னவோ அதை வந்து சரிவர செய்ய வேண்டும். But we should understand that however excellent we may be, it is of no ultimate meaning materially, however materially excellent we may be. என்னதான் நம்ம வந்து பௌதிகமாக மிகவும் மேன்மையான நபராக, உயர்ந்த நபராக இருந்தாலும் கூட அது நமக்கு பெரிதளவும் பயனளிக்க போவதே கிடையாது. Just like this area is known as Ranipet. உதாரணத்திற்கு இந்த இடமானது வந்து ராணிப்பேட்டை என்று அழைக்கப்படுகின்றது. Presumably it's named after some Rani. கண்டிப்பாக வந்து இது ஒரு ராணியை மையமாக வைத்துதான் இந்த பெயர் வந்திருக்கும் என்று நம்புகின்றோம். Does anyone know why it's called Ranipet? Pet means village. யாருக்காவது தெரியுமா எதற்காக இந்த இடம் வந்து ராணிப்பேட்டை என்று பெயர் பெற்றது என்று? Pet, that's Ranipet. That's in Telugu, isn't it? Ranipet means village. Yeah, say it again in Tamil and then tell me in English. சொல்றார் அப்படின்னா இங்க இருந்த ஆற்காடு நவாப் வந்து திருச்சியில இருந்து ராணியை வந்து கவர்ந்து இங்க கொண்டு வந்ததாகவும் அந்த ராணி வந்து இங்க தீ குளித்தனால இந்த இடம் வந்து ராணிப்பேட்டை என்று அறியப்படுவதாக வந்து சொல்றார். So Nawab's Rani maybe. He's saying that some Nawab he captured the Rani from Trichy, Srirangam, that area, and he brought her here to keep with him. But that Rani she did Agni Pravesha she here, that's why it's called. I see. So it's named after her. So she must have been very famous at some time. கண்டிப்பாக அந்த ராணி வந்து ஏதோ ஒரு காலத்தில் மிகவும் பிரபல்யமான நபராக இருந்திருப்பார். Prabalyamana, famous. மிகவும் Prasiddhamana? Is it? Okay. But now, who has heard of her? Who cares? ஆனா இப்ப இங்க வாழக்கூடிய நபர்கள் கண்டிப்பாக அந்த ராணியை பற்றி எதுவும் பொருட்படுத்த போவதே கிடையாது. We have the chief minister of Tamil Nadu. நமக்கு வந்து தமிழ்நாடுடைய முக்கிய மந்திரி இருக்கின்றார். Very powerful in this area. இந்த இடத்தில் வந்து மிகவும் சக்தி வாய்ந்த நபராக. But probably in all of India, most people have never heard his name. கண்டிப்பாக இந்தியா முழுக்க நீங்க வந்து எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்தியால பல இடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய நபர்கள் இவரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்க கூட மாட்டாங்க. And outside of India, well, actually they'll know his name because he's named after one of the most notorious people of the 20th century.
மேபி அவருடைய பெயர் வேண்டுமானால் வந்து இந்தியாவுக்கு வெளியில இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து தெரிந்திருக்கலாம். ஏனென்றால் அவருடைய பெயரானது இந்த 20ஆம் நூற்றாண்டினுடைய மிகவும் கொடூரமான ஒரு நபருடைய பெயர் வந்து வைக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. But the point I'm making is that this idea of being a big person in the material world, it's ridiculous. நான் இங்க என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இந்த பௌதீக உலகத்தில் இது போன்ற ஒரு உயர்ந்த மனிதராக அல்லது மேன்மை உடைய மனிதராக இருப்பது அப்படின்னு நினைப்பதே வந்து ஒரு மிகவும் ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு விஷயம். For a short time, one has some prestige, maybe some power. ஒரு குறுகிய காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் வந்து சக்தியோ அல்லது வந்து புகழோ வந்து பெற்ற நபராக வந்து இருக்கலாம். And then one has to suffer for one's sinful activities. ஆனால் அதற்கு பிறகு அவரவர் செய்த பாவ காரியங்களுடைய அந்த விளைவுகளை வந்து அனுபவித்தே ஆக வேண்டும். Generally in this Kali Yuga, people who become prominent, they're sinful people. முக்கியமாக இந்த கலியுகத்தில் வந்து பாவிகள் மிகவும் பிரதானமான நபர்களாக மாறுகிறார்கள். So what is the value? இவ்வாறு இருப்பதனால என்ன பயன்? Someone told me there were many mosquitoes here. By the grace of God, I don't see many mosquitoes. இங்க சிலர் வந்து சொன்னாங்க என்கிட்ட இங்க நிறைய வந்து கொசு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனா கடவுளுடைய கருணையினால் இங்க எதுவும் பெருசா கொசு இருக்கிற மாதிரி தெரியல. But if there is any mosquito, that may have been the Nawab of Arcot previously. அப்படி ஏதாவது இங்க ஏதாவது ஒரு கொசு இருந்திருந்தால் அந்த கொசு தன்னுடைய முந்தைய பிறவியில் வந்து இந்த ஆற்காடு நவாபாக கூட இருந்திருக்கலாம். I sometimes say in Hindi, it gets the point across. நான் வந்து பலமுறை வந்து இதை வந்து ஹிந்தி மொழியில வந்து சொல்லுவேன். Aaj ka raja kal ka kutta. அதாவது இன்னைக்கு ராஜா நாளைக்கு வந்து நாய். Who is the big powerful king in the next life very likely can become a dog. இந்த வாழ்க்கையில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த அரசனாக இருக்கக்கூடிய நபர் பெரும்பாலும் அடுத்த பிறவியில வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நாயாக தான் வந்து பிறக்கின்றார். So before thinking about how we can excel in life, we should better think, what is this life all about? அதனால இந்த வாழ்க்கையில் நாம் எவ்வாறு மேன்மை அடைவது அப்படின்றதை பத்தி யோசிக்காமல் இந்த வாழ்க்கை உண்மையாலே நமக்கு எதற்காக வந்து கொடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றது என்று யோசிக்க வேண்டும். We are born, we live for a short time, we die. நாம் பிறக்கின்றோம், குறுகிய காலம் வாழ்கின்றோம், பின்பு மரணம் அடைகின்றோம். In between, we may have some big name and fame. அதற்கு மத்தியில் நமக்கு வேண்டுமென்றால் பெரிய பெயரோ புகழோ வேண்டுமென்றால் இருக்கலாம். What is the meaning of all of this? இது அனைத்தினுடைய அர்த்தம் என்ன? This is the really important point to discuss. அதை பற்றி தான் நாம் வந்து முக்கியமாக விவாதிக்க வேண்டும். How are we going to understand? இதை எவ்வாறு நாம் புரிந்து கொள்ள போகின்றோம்? There are so many different theories. இதை பற்றி விளக்கக்கூடிய பல்வேறு கொள்கைகள் இருக்கின்றன. Some people say, well, when you die, it's all finished, so just live happily while you can. சில நபர்கள் சொல்றார்கள், நீங்க ஒரு முறை மரணம் அடைந்து விட்டீர்கள் அப்படின்னா அதோட வாழ்க்கை முடிந்து விடுகின்றது, அதனால இருக்கும் பொழுதே சந்தோஷமாக வாழ்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்றாங்க. But we see all over the world, in every civilization, there is a spiritual instinct of the human being. ஆனால் நாம் வந்து பார்க்கின்றோம், இந்த உலகத்துடைய ஒவ்வொரு நாகரிகத்திலும் ஒரு ஆன்மீகமயமான ஒரு அந்த ஆத்மாவுடைய விஷயங்கள் வந்து விளக்கப்படுகின்றது. Ahara nidra bhayamaitunam cha samanyametat pashubhinaranam. Humans and animals eat, sleep, mate and fear. மனிதர்களும் சரி மிருகங்களும் சரி இரண்டுமே வந்து உண்கின்றது, உறங்குகின்றது, பாலுறவில் ஈடுபடுகின்றது, தன்னை தற்காத்துக் கொள்கின்றது. So what's the difference? What's the essential difference between a human and an animal? அப்படி இருக்கிறச்ச மனிதனுக்கும் மிருகத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான வித்தியாசம் என்ன? Dharmo hitesham adhiko vishesham. Dharma is the essential difference between humans and animals. மனிதர்களுக்கும் மிருகங்களுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா அதுதான் தர்மம். Dharmena hina pashubhya
naranam. Therefore, a human without dharma is simply an animal. அதன் காரணத்தினால் தர்மம் இல்லாத ஒரு மனிதன் வெறும் மிருகமாகவே கருதப்படுகின்றான். What is, before we think about how to excel in life, we should think what is our real need in life. வாழ்க்கையில் மேன்மை அடைவதற்கு பற்றி யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வாழ்க்கையுடைய உண்மையான தேவை என்ன அப்படின்றதை நம்ம யோசிக்க வேண்டும். Human needs are the same as animal needs. மனிதர்களுடைய தேவையும் மிருகங்களுடைய தேவையும் ஒன்றாகவே இருக்கின்றது. Ahara nidra bhaya maitun. We need food, shelter for sleeping. நமக்கு உணவு தேவைப்படுகின்றது, வாழ்வதற்கு ஒரு இருப்பிடம் தேவைப்படுகின்றது. To shelter us from the rain and the wind and the cold and the heat. குளிரிலிருந்தும் மழையிலிருந்தும் வெயிலிலிருந்தும் காற்றிலிருந்தும் நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு ஒரு இருப்பிடம் தேவைப்படுகின்றது. To protect us from thieves. கொள்ளையர்களிடமிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக. Sexual activity is generally considered a human necessity. பொதுவாக பாலுறவில் ஈடுபடுவது அப்படின்றது மனிதனுடைய ஒரு தேவையாக கருதப்படுகின்றது. But we have to see to our spiritual need also. ஆனால் அதே சமயத்தில் நம்மளுடைய ஆன்மீகமான தேவை என்ன அப்படின்றதையும் நாம் பார்க்க வேண்டும். The Western countries have excelled in material development. மேற்கத்திய நாடுகள் பௌதிகமான வளர்ச்சியில் மிக உயர்ந்த உச்சத்தை அடைந்திருக்கின்றனர். All the engineering you're doing here is based on technological development almost exclusively developed in the Western countries. இங்க செய்யப்படக்கூடிய பெரும்பாலான இந்த வேலைகள் அனைத்துமே மேற்கத்திய நாடுகளில் கண்டறியப்பட்ட தொழில்நுட்பங்களை அடிப்படையாக வைத்துதான் இயங்குகின்றது. And the Western countries have led the way in technological development. மேற்கத்திய நாடுகள் தான் தொழில்நுட்பத்தில் மிகவும் மேலோங்கி இருக்கின்றது. But people aren't happy. ஆனால் அங்கேயும் மக்கள் சந்தோஷமாக இல்லை. They're very confused. அதற்கு மாறாக அதிகமாக குழப்பம் அடைந்திருக்கிறார்கள். And the majority of them have no spiritual idea. அங்க இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான நபர்களுக்கு ஆன்மீகத்தை பற்றின ஒரு அறிவே கிடையாது. In the original culture of Bharata, there was a strong spiritual element. பாரத நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தில் ஒரு முக்கிய பங்காக ஆன்மீகம் வகித்தது. There was also developed systems for karma, artha, for enjoying life and economic development. அதே நேரத்தில் இங்கேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தர்மம், அர்த்தம், அதாவது இந்த உலகத்தை அனுபவிப்பது, காமம், இது போன்ற விஷயங்களுக்கான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டிருந்தது. But there was a strong spiritual element. ஆனால் இவை அனைத்திற்கும் முக்கியமாக ஒரு ஆன்மீக விஷயம் இருந்தது. Just as the Western countries lead the way at the present time in science and technology, so traditionally India, Bharata, has always been ahead in spiritual understanding. எப்படி இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் மேற்கத்திய நாடுகள் தொழில்நுட்பத்தில் மேலோங்கி சிறந்து விளங்குகின்றதோ அதே போல ஒரு காலகட்டத்தில் பாரத தேசமானது ஆன்மீகத்திற்கு ஒரு முன்னோடியாக விளங்கியது. Spiritual understanding is the subject of Vedanta. ஆன்மீகத்தை புரிந்து கொள்வது அப்படின்றது வேதாந்தத்தை புரிந்து கொள்வது என்று பொருள். Vedanta sutras begin Atato Brahma Jignasa. Now we have reached this human form of life. We should inquire into the nature of spiritual reality. அதாவது வேதாந்த சூத்திரத்தினுடைய முதல் ஸ்லோகம் என்ன சொல்கின்றது அப்படின்னா அதாதோ பிரம்ம ஜிக்ஞா. First sutra. முதல் சூத்திரம் என்ன சொல்லப்படுகின்றது அப்படின்னா நாம் இப்பொழுது மனித வாழ்க்கையை அடைந்திருக்கின்றோம். இந்த வாழ்க்கையில் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா அந்த ஆன்மீக பிரம்மனை பற்றி, அந்த பரம்பொருளை பற்றி நாம் வினவ வேண்டும். According to the
Vedic rishis, the real excellence in life is not material development, but spiritual development. வேத காலத்து ரிஷிகளை பொறுத்த வரைக்கும் வாழ்க்கையுடைய உண்மையான மேன்மை அப்படின்றது பௌதீகமான மேன்மை கிடையாது, ஆன்மீகத்தில் சிறந்து விளங்குவதுதான். Material development is just whatever we can develop, we have to leave it all behind at the time of death. பௌதீகமான முன்னேற்றமானது நாம் மரணத்தில் எவ்வளவுதான் உயர்ந்தாலும் கூட மரணத்தின் காலத்தில் அதை விட்டுவிட்டு தான் நாம செல்ல வேண்டும். Spiritual development, we carry it forward to the next life. ஆனால் ஆன்மீகமாக நாம் மேற்கொள்ளக்கூடிய முன்னேற்றத்தை நம்ம அடுத்த பிறவிக்கும் கொண்டு செல்கின்றோம். And what is the ultimate aim of that spiritual development? அந்த ஆன்மீக முன்னேற்றத்துடைய இறுதி நோக்கம் என்ன? Well, I just said at the beginning of Vedanta Sutras, and at the end of Vedanta Sutras, we have Anavriti Shabdat, that it's becoming released from material life. நான் இதை ஆரம்பத்திலும் சொல்லியிருந்தேன். இதே விஷயம் வேதாந்த சூத்திரத்தினுடைய முடிவிலும் கூறப்பட்டு இருக்கின்றது. அது என்ன அப்படின்னா இந்த பௌதிகமான வாழ்க்கையிலிருந்து விடுபடுவது. What is stated in the Vedanta Sutras in an oblique way is stated very clearly in Bhagavad Gita. வேதாந்த சூத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இன்னும் தெளிவான முறையில் பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கின்றது. Wherein Lord Krishna says, Vedaischa sarver ahameva vedyaha. In all the Vedas, I am the object to be known. அது என்ன அப்படின்னா எல்லா வேதங்களுடைய இறுதி குறிக்கோள் யார் அப்படின்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான். So if we're going to really make the best use of this life, we have to utilize this life for spiritual development. இந்த வாழ்க்கையை உண்மையிலே நம்ம சிறப்பான முறையில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் அது எதற்காக பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக பயன்படுத்த வேண்டும். Only in human life can we do this. மனித வாழ்க்கையில் மட்டுமே இதை நம்ம செய்ய முடியும். There are some dogs running around here. They're not interested in what we're discussing. இங்க சில நாய்கள் கூட சுற்றி திரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது. ஆனால் அந்த நாய்க்கு நம்ம என்ன பேசுறோம்ன்றத பத்திலாம் எந்த விதமான ஒரு ஆர்வமுமே கிடையாது. There's no way you can make a dog understand even the beginning of spiritual knowledge. ஆன்மீக ஞானத்துடைய அடிப்படையான விஷயத்தை கூட நம்மளால எவ்வளவு முயற்சித்தாலும் ஒரு நாய்க்கு புரிய வைக்க முடியாது. The beginning of spiritual knowledge is to know, at least theoretically, that I am not this body, I am an eternal spiritual being. ஆன்மீக வாழ்க்கையுடைய அடிப்படையான கொள்கை என்ன அப்படின்னா நாம் இந்த உடல் கிடையாது, இந்த உடலுக்குள் இருக்கக்கூடிய நித்தியமான ஆத்மா அப்படின்றதை புரிந்து கொள்வதுதான். It's possible for humans to understand this, but it's not possible for the jivas who are in subhuman bodies to understand this. இந்த தத்துவத்தை நாம் மனித வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் தான் புரிந்து கொள்ள முடியுமே தவிர மனிதனை தவிர வேற எந்த உயிரினங்களாலும் இதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. This is the first lesson of Bhagavad Gita. இதுதான் பகவத்கீதையினுடைய முதல் பாடம். And theoretically, most Hindus understand this. பொதுவாக ஏற்று ரீதியாக பெரும்பாலான இந்துக்கள் இதை புரிந்து கொள்கின்றனர். Because Hindus believe that we go from body to body to body, birth after birth. ஏனென்றால் இந்துக்கள் நம்புகிறார்கள் நாம் இந்த மரணத்திற்கு பிறகு மறுபடியும் பிறவியை எடுக்கின்றோம், வேறொரு உடலை எடுக்கின்றோம், வேறொரு உடலை எடுக்கின்றோம் என்று நம்புகிறார்கள். Which means I'm not this body because I existed before this body, and after this body dies, I'll go to another body. ஏனென்றால் அந்த தத்துவத்தின் பிரகாரம் நான் இந்த உடல் கிடையாது, இந்த உடல் தோன்றுவதற்கு முன்னாடியும் நான் இருந்தேன், இந்த உடல் மறைந்த பிறகும் நான் வேறொரு உடலுக்கு செல்கின்றேன். But if we really understood it, we should act on that platform. ஆனால் இதை உண்மையிலே நாம் புரிந்து கொண்டோம் என்றால் அத்தகைய தளத்தில் நாம் வாழ வேண்டும். We should see that getting body after body after body means struggling and suffering again and again and again.
மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த உலகத்தில் வந்து பிறவி எடுப்பது அப்படின்னா அதோடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த உலகத்தில் நாம் பல்வேறு துன்பங்களையும் துயரங்களையும் அனுபவிக்க போகின்றோம் என்றுதான் அர்த்தம். And therefore, we should utilize this life to inquire into the nature of spiritual reality. அதனாலதான் நாம் என்ன பண்ண வேண்டும் அப்படின்னா இந்த மனித வாழ்க்கையை பயன்படுத்தி கொண்டு அந்த பரம்பொருளை பரம சத்தியத்தை பற்றி வினவ வேண்டும். And not only inquire into it, but act in such a way that we can advance on the path of liberation. அதை பற்றி கேள்வி எழுப்புவது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பாதையில் வந்து நாம் முக்தியை நோக்கி வந்து முன்னேற வேண்டும். Now we may think, well, this is all very nice, but we are living in this world. நம்ம நினைக்கலாம் நீங்க சொல்றதெல்லாம் சரிதான், கேட்கறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கு, ஆனா இந்த உலகத்தில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோமே. We are engineers and medical officers and housewives and whatever. நாங்கள் வந்து இங்க பொறியாளராக இருக்கின்றோம், மருத்துவராக இருக்கின்றோம், இல்லத்தரசிகளாக இருக்கின்றோம். However, we find that Krishna spoke Bhagavad Gita to Arjuna, who was a military man and a married man. நாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை யாருக்கு பேசினார் அப்படின்னா அர்ஜுனருக்கு பேசினார். அந்த அர்ஜுனன் வந்து ஒரு குடும்பஸ்தர், அதே நேரத்தில் வந்து ராணுவத்தில் மிலிட்டரி மேனாக இருந்த நபர். Fauji. Fauji. I don't know. There must be something in Tamil for military man. Yeah. ராணுவ வீரன். Ranavira. It's Sanskritam. There's no Sanskrit in Tamil. But it's completely Sanskrit. தமிழ்ல வந்து பெரும்பாலான வார்த்தைகள் வந்து சமஸ்கிருத வார்த்தைகள் தான் இருக்கின்றது. So Arjuna, he wanted to leave his responsibilities. அர்ஜுனன் தன்னுடைய கடமையை விட்டுவிட்டு செல்ல விரும்பினான். Seeing that it is full of distress. அவ்வாறு செய்வதன் மூலமாக துன்பத்தை வந்து சந்திப்போம் என்று அதை விட்டுவிட நினைத்தான். But Krishna told him, Mamanusmara yudhyacha, think of me and fight. ஆனால் கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னார்? என்னை நினைத்துக் கொண்டு நீ யுத்தம் செய்வாயாக. So everyone in every situation can cultivate Krishna consciousness. ஒவ்வொருவருமே அவர் வாழக்கூடிய சூழ்நிலையிலேயே கிருஷ்ண உணர்வை கண்டிப்பாக வந்து பயிற்சி செய்யலாம். If we have to discuss what is Vedanta, what is the ultimate goal of Vedanta in detail, then we'll have to take many lifetimes. வேதாந்தம்னா என்ன, வேதாந்தத்துடைய இறுதி குறிக்கோள் என்ன அப்படின்றதை பத்தி ஆழமாக நம்ம வந்து விவாதிக்க வேண்டும் அப்படின்னா அதற்கு பல பிறவிகள் கூட எடுக்கலாம். But at the end of many lifetimes of such spiritual inquiry, what point should we come to? அவ்வாறு பல்வேறு பிறவிகளில் நாம் வந்து விவாதிப்பதன் மூலமாக எந்த முடிவிற்கு நம்ம வர வேண்டும்? That Krishna also tells us in Bhagavad Gita. அந்த முடிவை நமக்கு நேரடியாக பகவத்கீதையில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறி இருக்கின்றார். Bahunam janmanamante jnanavan mam prapadyate vasudeva sarvamiti samahatma sudurlabhaha. Krishna says, someone after many lifetimes of cultivating spiritual knowledge can come to this point. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறுகின்றார், ஒருவர் பற்பல கோடிக்கணக்கான பிறவிகளுக்கு பிறகு இந்த ஆன்மீக ஞானத்தை தேடிக்கொண்ட ஒரு நபர் இத்தகைய ஒரு முடிவுக்கு வந்து வருகின்றார். Of taking full shelter in me. என்னிடம் முழுமையாக சரணடைந்து knowing myself, Krishna, Vasudev, to be all in all. என்னை அதாவது கிருஷ்ணரை வாசுதேவனே எல்லாத்திற்கும் உயர்ந்த நபர் என்று உணர்ந்து. And Krishna says such a person is a Mahatma, a great soul. அந்த நபர் ஒரு மிகப்பெரிய மகாத்மா என்று கிருஷ்ணர் அழைக்கின்றார். But he says that such a great soul is very rare. அதே நேரத்தில் அத்தகைய ஒரு மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன் என்றும் கூறுகிறார். Does that mean we shouldn't try? அதோட அர்த்தம் என்ன, நம்ம இதற்கு வந்து முயற்சிக்க கூடாது என்ற அர்த்தமா? We're talking about how to excel in life.
நம்ம வாழ்க்கையில் எவ்வாறு மேன்மை அடைவது அப்படின்றதை பத்தி வந்து பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம். How to excel means how to become Mahan, how to become great, how to become a Mahatma. மேன்மை அடைவது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எப்படி ஒரு மிக சிறந்த மகானாக மகாத்மாவாக மாறுவது என்றுதான் அர்த்தம். But a real Mahatma is one who goes above all material endeavors and surrenders to Krishna. உண்மையான மகாத்மா யார் என்றால் அனைத்து விதமான பௌதிக முயற்சிகளுக்கும் அப்பாற்பட்டு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் சரணடையக்கூடிய நபர்தான். Krishna says in Bhagavad Gita, this is fully open to everyone. பகவத்கீதையில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறுகின்றார் இது அனைத்து நபருக்குமே வந்து எளிமையாக கிடைக்கின்றது. Mam hi partavya pashritya yepi syuf papayoneha striyo vaishas tata shudras tepi anti param gatim. Krishna says, anyone who takes full shelter in me, even if they're considered of lower birth, sinful women, Vaishyas, Shudras, they can attain the supreme destination. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்ன கூறுகிறார் அப்படின்னா எந்த ஒரு நபராக இருக்கட்டும் அவர் வந்து பாவியாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து பெண்ணாக இருக்கட்டும் அல்லது வைஷ்யனாக இருக்கட்டும் அல்லது சூத்ரனாக இருக்கட்டும் எப்பேற்பட்ட நபரும் என்னிடம் வந்து சரணடைந்தால் அவர் வந்து மிக உயர்ந்த கதியை வந்து அடைகின்றார். Krishna Bhakti is open to everyone. கிருஷ்ண பக்தி அனைவருக்குமே பொதுவானது. Mamai vangsho jiva loke jiva bhuta sanatanaha. Every jiva is an eternal part of Krishna. ஒவ்வொரு ஜீவனுமே பகவானுடைய நித்தியமான ஒரு அங்கம்தான். So we all have an eternal connection with Krishna. நாம் அனைவருக்குமே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் ஒரு நித்தியமான தொடர்பு இருக்கின்றது. Maya means forgetting this connection and trying to excel in material life. மாயை என்றால் இந்த தொடர்பை வந்து மறந்து பௌதீக வாழ்க்கையில் மேன்மை அடைய முயற்சிப்பது. So it's possible for everyone. இந்த முயற்சியானது ஆன்மீக முயற்சியானது அனைவருக்குமே சாத்தியமான ஒன்றுதான். Not only possible, but in this Kali Yuga, it's easy. இது சாத்தியம் மட்டும் கிடையாது, இந்த கலியுகத்தில் இது மிகவும் எளிமையானதும் கூட. We may think, why in Kali Yuga it's easy? This is a very bad age. நம்ம நினைக்கலாம் எதனால இந்த கலியுகத்துல இது வந்து எளிமையானது என்று சொல்லப்படுகின்றது, ஏனென்றால் கலியுகமே ஒரு மோசமான யுகமாக வந்து சொல்லப்படுகின்றது. It is a very bad age. உண்மையிலே இந்த கலியுகம் வந்து ஒரு மோசமான யுகம்தான். But there is one great quality. ஆனால் இந்த கலியுகத்திற்கு ஒரு சிறந்த குணம் இருக்கின்றது. Kale doshanidhe rajanasti eko mahan guna kirtanad eva krishnasya mukta sangha parang vrajet. Shukdev, speaking to Parikshit, told him that this Kali Yuga is like a great ocean of faults. சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜரிடம் வந்து பேசும் பொழுது அவர் வந்து கூறுகின்றார் இந்த கலியுகமானது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தவறுகள் நிறைந்த ஒரு சமுத்திரத்தை போன்றது. But there is one great redeeming quality. ஆனால் இந்த கலியுகத்திற்கு ஒரு சிறந்த குணம் இருக்கின்றது, நல்ல குணம். That in this Kali Yuga, simply by Krishna Kirtan, glorifying Krishna, one can become free from all material contamination and achieve the highest spiritual destination. அது என்ன சிறந்த குணம் அப்படின்னா இந்த கலியுகத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய கீர்த்தனத்தை கிருஷ்ண நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக ஒரு நபர் அனைத்து பௌதீக கலங்கங்களில் இருந்தும் விடுபட்டு மிக உயர்ந்த கதியை வந்து அடையலாம். Elsewhere in Brihanaradiya Purana, it is stated, Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama Eva Kevalam, Kalau Nascheva, Nascheva, Nascheva Gatiranyata. In this Kali Yuga, there is no other way, no other way, no other way but to chant the names of Hari, chant the names of Hari, chant the names of Hari.
வேறொரு இடத்தில் பிருஹன் நாரதிய உபனிஷத்தில் வந்து கூறப்பட்டு இருக்கின்றது. Purana. பிருஹன் நாரதிய புராணத்துல வந்து கூறப்பட்டு இருக்கின்றது. இந்த கலியுகத்தில் பகவான் ஹரியினுடைய நாமத்தை ஜபிப்பதை தவிர, ஹரியினுடைய நாமத்தை ஜபிப்பதை தவிர, ஹரியினுடைய நாமத்தை ஜபிப்பதை தவிர வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை. So you were probably expecting before you kindly came to this lecture that I would ask you to chant Hare Krishna. நீங்க எல்லாருமே கண்டிப்பாக எதிர்பார்த்திருப்பீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் பொழுது உங்கள் அனைவருமே ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்க வைப்போம் என்று. That's correct. அது கண்டிப்பாக உண்மைதான், சரிதான். This is it. This is the process. இதுதான் வந்து உண்மையான வழிமுறை. Everyone should chant the Hare Krishna Maha Mantra. அனைவருமே ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். Become free from sinful activities. பாவ காரியங்களிலிருந்து விடுபட வேண்டும். And achieve the highest goal of life. வாழ்க்கையுடைய மிக உயர்ந்த லட்சியத்தை அடைய வேண்டும். Which is Tyaktva dehang punarjanma naiti mameti sorjuna. On giving up this body, which we have to do, to not get born again, but to join Krishna in his eternal spiritual abode. அது என்ன அப்படின்னா, இந்த உடலை வந்து துறந்த பிறகு கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருமே இந்த உடலை துறந்துதான் ஆக வேண்டும். துறந்த பிறகு மறுபடியும் இந்த உலகத்தில் பிறவி எடுக்காமல் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய நித்திய லோகத்தில் அவருடைய லீலைகளில் வந்து பங்கேற்க வேண்டும். This is the real and best way to excel in life. இதுதான் வாழ்க்கையில் உண்மையான சிறந்த மேன்மையை அடைவதற்கு சமம். So again, if you are an engineer, then yeah, do your job well, excel in your profession. கண்டிப்பாக நீங்க வந்து ஒரு பொறியாளராக இருந்தீர்கள் அப்படின்னா உங்களுடைய வேலையை சிறந்த முறையில் செய்யுங்க, உங்களுடைய வேலையில் மேன்மை அடையுங்கள். If you are a teacher or a medical officer or whatever it may be, we should do whatever we're supposed to do well. நீங்க ஒரு மருத்துவராக இருந்தீர்கள் அப்படின்னா, ஒரு ஆசிரியராக இருந்தீர்கள் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய கடமையை வந்து சிறந்த முறையில் நீங்கள் செய்தாக வேண்டும், மேன்மை அடைய வேண்டும். But we should know that whatever we're doing is incomplete and that our life cannot be really excellent without Krishna Bhakti. ஆனால் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, என்னதான் மற்ற விஷயங்களில் நாம் வாழ்க்கையில் மேன்மை அடைந்தாலும் கூட நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் கிருஷ்ண பக்தின்ற ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படின்னா எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே நம்மளுடைய வாழ்க்கையோ செயலோ மேன்மையோ முழுமையோ அடையவே அடையாது. Our real central goal of life, main goal of life, should be to become advanced in Krishna Bhakti. நம்ம வாழ்க்கையுடைய முக்கியமான குறிக்கோளாக நம்ம என்ன வைத்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னா கிருஷ்ண பக்தியில் நாம் அனைவருமே முன்னேற வேண்டும். In Krishna Bhakti, we don't think how I will advance, I will show myself to be bigger and better than others. கிருஷ்ண பக்தியில் நாம் எப்பொழுதுமே நான் தான் சிறந்தவன், நான் மற்றவரை காட்டிலும் வந்து உயர்ந்தவன் அப்படின்ட்டு வந்து காமிக்கிறதுக்கு விரும்புவதே கிடையாது. It's just the opposite to the idea of being a material success. இது வந்து பௌதிகமாக வெற்றி அடைவது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்திற்கு நேர் எதிர்மாறானது. The key is dainya or humility or thinking oneself to be very low and insignificant. இதுல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு விஷயமே ஒரு கிருஷ்ண பக்தன் தன்னை பணிவானவனாக மற்றவர்களை காட்டிலும் மிகவும் தாழ்ந்தவனாக தன்னை வந்து நினைக்க வேண்டும். Instead of thinking how I shall be so big and people will praise me, the devotee thinks, let me glorify Krishna so everyone will glorify Krishna. அதாவது ஒரு பக்தன் தன்னை எப்படி மக்கள் வந்து புகழ்வார்கள், தான் எப்படி பெருமை உடையவராக வந்து மாறலாம் அப்படின்றது நினைக்காமல் மற்றவர்கள் எப்படி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை வந்து சிறந்த முறையில் புகழ்வார்கள், நான் எவ்வாறு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை சிறந்த முறையில் புகழலாம் என்று நினைக்க வேண்டும். So much more could be said about this. இதை பற்றி இன்னும் ஆழமாக நம்ம வந்து விவாதிக்கலாம். But I'll stop the talk here, and if there are any questions, I can take them. ஆனால் நான் என்னுடைய உபன்யாசத்தை இத்துடன் முடித்துக் கொள்கின்றேன். உங்களுக்கு யாராவது ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் நீங்கள் வந்து கேட்கலாம். We have superb books
which outline all this knowledge in language understandable for everyone. நம்மளிடம் வந்து சிறந்த புஸ்தகங்கள் வந்து இருக்கின்றது. இப்ப நம்ம பேசிய இந்த அனைத்து தத்துவங்களையுமே மிகவும் ஆழமான முறையில், எளிமையான முறையில் உங்களுடைய மொழியில் வந்து விளக்கக்கூடிய புஸ்தகங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கின்றது. All the deep knowledge of the spiritual culture is explained very straightforwardly in these books. We have Gita, Bhagavatam, and so on. ஆன்மீக வாழ்க்கையுடைய மிகவும் ஆழமான தத்துவங்களானது இந்த புஸ்தகங்களில் மிகவும் அழகாக எளிமையாக வந்து விளக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. கீதை, பாகவதம் போன்ற புஸ்தகங்கள்ல. So we invite you to take home with you some books. உங்க எல்லாரிடமும் நாம வந்து வேண்டிக் கொள்கின்றோம், இந்த நிகழ்ச்சி முடிச்சு போறச்ச இந்த புஸ்தகங்களை வந்து பெற்றுக்கொண்டு உங்களுடைய இல்லத்திற்கு வந்து செல்லுங்கள். By His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. இந்த புஸ்தகங்கள் அனைத்தும் தவத்திரு Books by His Divine Grace. ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதரால் எழுதப்பட்டது. தெய்வத்திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதரால் எழுதப்பட்டது. Who brought this knowledge of Vedic culture to the whole world. அவர்தான் இந்த வேத கலாச்சாரத்தினுடைய இந்த ஞானத்தை மொத்த உலகத்திற்கும் வந்து கொண்டு சேர்த்தார். So we'll just take one or two questions, then we'll be having deep down arati for Damoda. இப்ப ஓரிரு கேள்விகள் மட்டும் நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்வோம். அதற்கு பிறகு தாமோதர் பகவானுக்கு வந்து தீப் தான் நிகழ்ச்சி நடக்கும். தீபத்தை நம்ம வந்து அர்ப்பணிக்கலாம். Throughout the world for 1 month, devotees every evening are offering special prayers to Damoda and offering lamps. உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் இந்த ஒரு மாதம் முழுக்க சாயந்தரம் நேரத்தில் தாமோதர் பகவானுக்கு நெய் தீபம் ஏற்றி வழிபடுகின்றார்கள். In remembrance of baby Krishnas being tied up by the love of Mother Yashoda. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தன்னுடைய அன்னையுடைய அன்பினால் கட்டப்படக்கூடிய அந்த லீலையை வந்து நினைத்து கொண்டு இந்த செயலை வந்து பக்தர்கள் செய்கிறார்கள். This exemplifies the highest level of Krishna Bhakti. இந்த லீலையானது கிருஷ்ண பக்தியினுடைய மிக உயர்ந்த நிலையை வந்து வெளிக்காட்டுகின்றது. That he who is the supreme all powerful becomes bound by the love of his devotee. அதாவது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த மிக உயர்ந்த முழுமுதற் கடவுளான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பக்தையினுடைய அன்பினால் கட்டப்படக்கூடிய இந்த லீலை. And there will be full plates of prasad distributed to everyone. அதற்கு பிறகு அனைவருக்குமே வந்து முழு பிரசாத விருந்து இங்கே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இருக்கின்றது. So if anyone has any question, kindly stand and we'll give the mic to you. யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் எழுந்து நில்லுங்க, உங்ககிட்ட வந்து மைக் வந்து வழங்கப்படும். கிருஷ்ணா பிரபு, இப்போ வாழ்க்கையில மேம்படைய சிறந்த வழி அப்படிங்கிறதுக்கு தீர்வு வந்து மகான் ஆகணும் அப்படின்றீங்க. இப்போ மகான்னா யாரு? ஸோ எப்படி அது Say in the mic. He is asking that you said that in order to become in order to excel in life you should become a Mahatma or a Mahan. So how to do that? How to be a Mahan? No, I didn't say that. I said that as Krishna says in Bhagavad Gita, you become a Mahatma by surrendering to Krishna. நான் அவ்வாறு அதை வந்து குறிப்பிடவில்லை. நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா, பகவத்கீதையில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறியிருக்கின்றார், நீங்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதன் மூலமாக மகாத்மாவாக மாறுகிறீர்கள். So you excel in life by surrendering to Krishna. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம எப்படி மேன்மை அடைய முடியும் அப்படின்னா, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதன் மூலமாக. The process is one based on 9 principles of bhakti. இந்த விஷயமானது பக்தியினுடைய 9 அங்கங்கள்ல ஒரு அங்கமாகும். Beginning with Shravanam, hearing about Krishna.
இதுல முதல் அங்கம் ஸ்ரவணம், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பது. So please listen very carefully, otherwise you may misunderstand, as you misunderstood already. அதனால அனைவருமே கவனமாக வந்து கேட்க வேண்டும். இல்லையே நாம் வந்து தவறாக வந்து புரிந்து கொள்வோம். நீங்கள் எப்படி தவறாக புரிந்து கொண்டீர்களோ. Of course, it may be that the translation is not very good, but as far as I know, my translator is a good translator. ஒருவேளை வந்து மொழிபெயர்க்கக்கூடிய நபர் வந்து தவறாக வந்து மொழிபெயர்த்திருக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன். ஆனால் எனக்கு தெரிந்தவரை என்னுடைய மொழிபெயர்ப்பாளர் சிறந்த மொழிபெயர்ப்பாளர். I hope he translated that okay. கண்டிப்பாக அதை வந்து நீங்க சரியாக மொழிபெயர்த்திருப்பீர்கள் என்று எதிர்பார்க்கின்றேன். So anyway, if you don't understand, it's all right to ask questions. கண்டிப்பாக வந்து சில விஷயங்கள் நமக்கு வந்து புரியல அப்படினா கேள்வி கேட்பது நல்லதுதான். Even Arjuna, he didn't understand in the beginning what Krishna was saying, so he went on asking questions. ஆரம்பத்தில் அர்ஜுனனுக்கு கூட பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சொன்னது புரியவில்லை. அர்ஜுனன் பல்வேறு கேள்விகளை வந்து கேட்டுக்கொண்டே போனார். Any other question? வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கின்றதா? No, then we should begin the Damodar Arati, Deep Danam. இப்பொழுது நம்ம தாமோதர ஆரத்தியை வந்து ஆரம்பிக்கலாம். Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, now this time I'd like you all to excel in chanting and chant a lot more loudly. இப்பொழுது நீங்கள் அனைவரும் உச்சரிப்பதில் வந்து மேன்மை அடைந்து இன்னும் சப்தமாக உற்சாகமாக உச்சரிப்பீர்கள் என்று எதிர்பார்க்கின்றேன். Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much. Ramanandri.